Quanto ganha um moleque desse? Um moleque muito bem sucedido ganha 200 mil por mês, 250 pau por mês. Se a Antônia quiser jogar videogame, não vai ter problema não. A distância do escritório para a arena do Miami Heat. Aquele ali, se bobear, deve ser o barco de um dos jogadores ou do Akari. Essa parada de e-games tá dando muito dinheiro. Hoje são mais de 8 milhões de fãs espalhados no Brasil. 8 milhões? É muita gente. Quantas pessoas têm assistindo esse bagulho? 6 mil aí, 1 milhão e 800 online. Oi? Movimentos de comunidade, eles não deveriam tentar tirar as pessoas de onde elas estão para ativá-las. Você tem que estar onde elas estão. Acho que o maior erro do empresário é ficar forçando a barra para que gerações passadas se sobressaiam em cima de gerações futuras. Assim, não, mas as gerações são muito fracas, eles não querem nada. Mentira, eles só querem coisas diferentes porque você está disposto a ouvir. Vamos, caralho, porra. Falei, tomar meu pé quente, filho da... Fala pra pé câmera, quente, olha pra câmera e pô, fala. pé quente, pô. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Miami! Estamos aqui de férias, primeiras férias da Antônia. Estávamos em Aspen e agora desembarcamos em Miami para passar alguns dias aqui no sol, ajustar o fuso e voltar para o Brasil para uma agenda insana de trabalho. Eu não aguentei ficar sozinho, então convoquei o meu parceiro, meu irmão, Lincoln, da China Link, mais conhecido como o cara que leva empresário para a China no Brasil, tá? O cara é líder de levar... Eu fiz merda ali, né? Então estamos começando esse episódio, nada mais nada menos que num Rolls Royce Expectorate, Billionaires, a melhor concierge, locadora, plataforma de lifestyle em Miami para brasileiros que existe. Então já deixo aí essa publi, já vou botar o Instagram dos caras aí na tela para quem quiser curtir. Estamos agora a bordo de um Rolls Royce, indo simplesmente fazer um intercâmbio intelectual com um cara que eu admiro demais, e ele construiu uma das marcas, talvez a marca mais forte, relevante, a comunidade mais engajada do universo de e-games. É isso mesmo, eu tô falando de Akari, André Akari, campeão de pôquer, empreendedor, o cara da Bitcoin, NFT, o cara, meu irmão, dessa geração Z, e CEO da Fúria, que é uma das principais equipes de e-games do mundo. Tá rolando uma final de campeonato agora no escritório e a gente tá indo pra lá pra bater esse papo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixa seu like e agora vem com a gente nessa experiência em Miami. Ô Lincoln, me conta aí. Por que o empresário brasileiro, do varejo, da indústria, até de serviço, tem que ir para a China, cara? Pensa que é um país que está crescendo um Brasil por ano. Cada vez mais está na retaguarda ali dos Estados Unidos. Só que a gente foi educado em modelos americanos, modelos da Europa, que sempre tudo que vem de lá é bom e o que vem da China é ruim. E é o oposto. Agora os Estados Unidos está se inspirando pela China, tem várias empresas novas. E o empresário que não vai lá se inspirar, trazer coisa que não existe, pegar pedacinhos da gestão chinesa e colocar no modelo dele, vai ficar para trás. E quando a galera fala que associa a China à qualidade ruim, a produto barato, o que você tem a dizer para essa turma? BYD, Huawei, Xiaomi, Haier, são empresas que lideram aí a exemplo de qualidade no mundo, que a galera acaba fechando o olho, pô. Eu acho que quem tá mudando isso aos pouquinhos é o carro. Então a galera fala, caramba, cara, como é que esse carro que tem todas as funções do que um alemão tem, por 40% mais barato? E aí tá começando a mudar esse conceito aí. E Ligo, qual é a maior objeção que você vê dos empresários quando eles procuram a China Link para organizar toda essa viagem, fazer a curadoria e realmente conectar o negócio do cara com a potência, com a plataforma de supply chain da China? É engraçado que se a gente cruzar os clientes da G4 e os nossos, eu acho que é um medo parecido. Porque é o cara que nunca gastou nada, é o cara que tem medo de colocar às vezes um pouquinho de dinheiro para ter ROI. É o cara que às vezes calcula, poxa, eu vou colocar isso aqui, como é que eu vou retornar? E a gente discute muito isso, que o ROI é nunca financeiro. O ROI é de uma maneira, a gente extrai ROI de qualquer lugar, isso você que me ensinou. Cara, extrai ROI disso, extrai daqui, se não for uma foto, se não for um post, e ele acaba analisando apenas o dinheiro. E o dinheiro vai retornar de uma maneira assim, 3, 5, 10 vezes, dependendo do que ele fizer. Só que de maneira subjetiva, aí é infinito. Só que ele não consegue ter essa visão. No final do dia, você acha que ele ir para a China é muito mais importante do que ele só encontrar um fornecedor online e querer fazer compra? Também é incomparável, porque quando ele vai para lá, ele negocia com o chinês, ele fala na hora, ele visita a fábrica, ele vê um mercado, ele escuta outros empresários de segmento parecido, mostrando o modelo de distribuição, o modelo de vendas, como eles entregam o produto, como que é RMA, e ele começa a ouvir coisas, ele fala, caramba,
E esses insightzinhos que ele pega de outros empresários, lá do varejo, de importação, fazem muita diferença pro negócio dele. Então ele une muita coisa junto numa viagem só. Eu nunca vi uma viagem que condensa tanta coisa em uma semana, assim, né? Turma, se vocês quiserem conhecer a China pelos olhos de uma empresa que faz isso há mais de 15 anos, conectando empresários e empresas com a plataforma de produção, inteligência, design da China, tem um link aqui embaixo, China Link, foi com quem eu fui para a China e eu tenho certeza que se você for, além do conhecimento, as parcerias vão gerar muito negócio. Senhoras e senhores, chegamos aqui em Brickell, escritório da Fúria. Sei nem por onde fecha essa porta aqui. Não, então vai na mão mesmo, no estilo carioca. Agora vamos lá, conhecer o escritório da Fúria, trocar essa ideia com a Karen, intercâmbio intelectual hoje promete. Meu irmão, olha aonde está o Dá uma olhada. Aquele ali, se bobear, deve ser o barco de um dos jogadores ou do Akari. Olha onde é que tá o escritório dos caras, em frente à arena do Miami Heat, meu irmão. Isso aqui não tá com cara de barato, essa parada de e-games tá dando muito dinheiro. Caralho, meu irmão, o negócio é chique, hein? Senhoras e senhores, chegamos aqui em Brickell, escritório da Fúria. Sei nem por onde fecha essa porta aqui. Não, então vai na mão mesmo, no estilo carioca. Agora vamos lá, conhecer o escritório da Fúria, trocar essa ideia com a Karen, intercâmbio intelectual hoje promete. Meu irmão, olha aonde está o Dá uma olhada. Aquele ali, se bobear, deve ser o barco de um dos jogadores ou do Akari. Olha onde é que tá o escritório dos caras, em frente à arena do Miami Heat, meu irmão. Isso aqui não tá com cara de barato, essa parada de e-games tá dando muito dinheiro. Caralho, meu irmão, o negócio é chique, hein? Qual é, moleque? Que isso, hein, tio? Já ouvi dizer que tu tá na pior. Se isso você tá na pior, caralho. Como tá, irmão? Tudo bem, velho? Beleza? Oi? Nós estamos num momento de tensão. E aí, moleque? Vocês não acompanham nada disso, né? Não, eu era bom nessa porra, hein, mano? Não nesse nível, né? Quartas de final do Mundial, pô. Você nunca jogaram Counter-Strike? Não, já, mas então, mas é tipo normal, é como a gente jogar, só que valendo dinheiro pra caralho, é isso? E tá quanto? 11 a 9, estão ganhando. 9 acaba 13, só que a gente perdeu o primeiro mapa, tá vendo? Uma bolinha ali embaixo deles, ó. Na Mongos ali. Aí tu ganha esse mapa. Se ganhar, fica 1 a 1, vai pro terceiro. Ai. Nossa, o cara... Boa, caralho, porra. Caralho lá, moleque, é o estádio lotado, viado. Quantas pessoas tem assistindo esse bagulho? 6 mil aí, 1 milhão e 800 online. Oi? 1 milhão e Oi? 800. Tem 2 milhões de pessoas vendo essa parada. É. Em todos os E canais. 16 mil ao vivo em qual estádio? 16 mil na Romênia. Isso tá acontecendo na Romênia. Tipo assim, é canal russo pra cacete, canal brasileiro pra cacete, canal europeu pra caramba. Um monte de gente. Ai, caralho. Aí, aqui é o quê? O escritório fica vocês dois só mesmo? Não, fica a parte financeira da Fúria. Tem uma sala ali, que é a sala de reunião, que tá onde fica essa mesa, lá na frente. Não, mas trabalha que... tipo 5 pessoas, 6. 6 pessoas, né? É tipo, Marketing da Fúria, eu, o D'Angelo, que é meu sócio. É o escritório estratégico mesmo, é tipo base de apoio. Exato. E tem uma sala ali de jogo, né? Onde faz os bootcamps. Então, uma vez a cada mês, vem um time da Fúria, fica aqui e depois vai rodar o mundo. Tem outro escritório em Los Angeles também, que é só de um time, de Valorant. Tem o do Brasil, que é grande. E tem em Malta. E tem uma representação na China, em Xangai. Boa, falta um. Vamos, caralho, porra. Porra, eu te falei. Eu te falei. Pé quente, filho da p. Fala pra pé cá, quente, olha pra cá e pô, fala. pé quente, pô. Tinha que dormir aqui, caralho. Tava 9 a 2 pros caras, pô. Caralho, eu falei. Pô, vai ficar aqui domingo, aqui, vai ter que ficar aqui, pô. Domingo é a final, pô. Eu vou cobrar um cacheirinho da Fúria, entendeu? Pé quente. Pode cobrar, pô, se for certeza de ganhar. Hot foot. E aí quando tu quer ir pro jogo, fica longeão, né? Fica longe. Fica longe, é uma merda. Skate aqui, fica bêbado aqui, chega lá e já tá sóbrio. Já. Sai aqui, ó, que é mó legal. É, rapaz, esse negócio de e-game aí é... Se a Antônia quiser jogar videogame, não vai ter problema, não. A distância do escritório para a arena do Miami Heat. Yeah. Let's go.
Esse é o jeito Fúria de pensar, assim, pensar a organização. Do outro lado, a gente tem 1000 coisas com os torcedores. A gente tem uma ferramenta que monta grupo de WhatsApp, tá todo mundo lá dentro, e aí a gente calcula tudo que tem. A gente tem 2 agentes de AI lá dentro, fazendo o maior trabalho chama Pantero. São os agentes que ficam disponíveis para os torcedores, tá ligado? Então todos os grupos de torcida da Fúria tá dentro do mesmo ecossistema. E esses Panteros interagem com eles, tá ligado? E aí a gente vai calculando o engajamento dessa galera e gerando Fúria Cash para eles trocarem com o que eles quiserem, tá ligado? E eles vão brincando e trocar por camisa, trocar por não sei o que lá, dependendo de como eles estão interagindo com o todo, né? Com o ecossistema inteiro. A gente consegue manipular positivamente. Vocês fizeram isso interno? Não é tão difícil, é que as ferramentas estão meio prontas, assim. É mais estratégia de pensar, não é tão dev, assim, tá ligado? É mais de pensar a parada e colocar em pé. E depois ter o apetite também de dividir, né, o dinheiro, né? De descentralizar um pouco. Daí você tá abrindo mão de receita para gerar mais e mais e mais. Então, mas o sistema é legal, cara, porque o número de fãs da Fúria, tipo, em 2 anos, mais do que quadruplicou, tá ligado? Hoje são mais de 8 milhões de fãs espalhados no Brasil. 8 milhões? É muita gente. Você não pensa em fazer um app, não? Próprio? Não, cara. Provavelmente não. Eu aprendi uma parada, cara, que é movimentos de comunidade, movimentos que tem muita atração, assim. Apesar que todos eles, eu acho. Eles não deveriam tentar tirar as pessoas de onde elas estão pra ativá-las. Você tem que estar onde elas estão. De ativar onde elas estão. Elas estão no WhatsApp, elas estão no YouTube, elas estão no Instagram, elas não estão no seu app, tá ligado? Custa muito caro você levar elas pra lá. Se você não tem uma mega necessidade de fazer isso mesmo, entendeu? Dá pra você vender produto no WhatsApp, dá pra você vender produto no YouTube, dá pra você vender produto no TikTok Shop. Você não precisa tirar elas de lá, tá ligado? Esses caras fazem um puta trampo já pra colocar pessoas lá, pô. É o trampo que você não precisa fazer. Como que o TikTok é o TikTok, tá ligado? É mais fácil você ter sua operação lá dentro, pô, que é onde tá todo mundo já. Porque aí você vai convencer eles de instalar outra parada, tirar eles do ambiente, tá ligado? Não parece fazer muito sentido matemático, assim. A gente já recebeu, assim, muitas propostas de montar app white label e fazer... Eu entendo, você pensa muito mais em fazer uma parada mais fluida mesmo, né? A gente teve uma experiência há um tempo atrás, cara, que foi do caralho, tá ligado? Que foi em um dos rounds do começo da Fúria com valuation bem pequeno ainda, entrou algumas pessoas de smart money muito fodas. Um dos caras que entrou é o Milton. O Milton é o cara que vendeu a Stiling, tá ligado? A Blip, um cara foda. Um cara simplesão, cara, mas daquela inteligência que fica quieto o tempo inteiro e quando fala, cada enxadada é uma minhoca, tá ligado? E ele veio com essa tese, tá ligado? Ele falou assim, cara, que a gente queria montar um app, queria montar um site muito foda e um app muito foda. E ele veio trabalhar com a gente, ele ficou sócio, pegou um ano sabático depois que ele vendeu a Stiling, e aí passou um ano ele pediu emprego pra gente. Aí eu falei, pô, como que nós vamos te contratar, mano? Você é louco? Você deu uma saída bizarra. Ele, não, pode falar um número aí, qualquer número de salário. Eu falei, não, Milton, pô, não tem nada a ver com dinheiro, eu quero trabalhar com vocês, eu sou apaixonado, eu assisto todo jogo, sou doente com a parada. Eu, pô, que foda, mano. Aí falamos qualquer número lá pra ele, peguei, vambora, começa amanhã. E aí ele começou de CTO nosso. E aí foi uma revolução, assim, de mindset, tá ligado? Porque ele é muito liso, assim, cara, E ele foi o cara que virou e falou assim, não vamos fazer app, não vamos fazer site foda, não vamos fazer nada disso. Nós vamos estar onde o povo tá, de um jeito muito foda. Né? Então, tipo dominar assim, a ferramenta. A ferramenta do WhatsApp é muito foda. É a gente de AI muito foda, umas paradas muito foda. Então nós vamos colar lá e não vamos ficar tentando tirar as pessoas onde elas querem ficar. Pensa bem a dificuldade que é de abrir um app, cara. É que a minha cabeça, nesse caso, ela é menos engajamento e muito mais monetização. E o fato de você ter um CRM com a tua base de fãs, automaticamente, tudo bem, o CRM, ele não vai mais ser app, ele não vai ser nada, ele vai acabar se tornando um agente também. Mas, porra, você conseguir entender a tua base de app te dá um nível de possibilidade muito absurdo. Quando que a Fúria tenha 8 milhões e meio de torcedores, né? Se a gente montasse um app, custa muito caro pra levar essa galera lá pra dentro, tá ligado? Mesmo assim, se a gente conseguisse um percentual que os outros conseguem. Cara, o Corinthians tem 35 milhões de fãs. O app do Corinthians não tem 2 milhões de pessoas. Do Corinthians, né? O Corinthians é foda, velho. É grande, é potente, é paixão pura, tá ligado? E não abre, não dá. A galera quer ver o Corinthians no YouTube, na Casé TV, na Globo. Quer conversar com os amigos no WhatsApp, xingando os palmeirenses, zoando São Paulino. É isso, a galera não quer ir lá no outro lugar. E cada vez que você pede pra alguém fazer alguma coisa, te custa alguma coisa, tá ligado? Você precisa bicar pra convencer as pessoas de que elas têm que migrar e que elas têm que fazer. Cara, nós estamos desfocados e estamos se fudendo, hein? Faz alguma coisa, Alfredo. 6-0 pros caras. Qualquer coisa. Mete os caras lá. Vê quanto custa, sei lá. Tem um mouse aí, sabe? Se vier um mouse pra mim aqui, eu tento ajudar os caras. E a galera viaja do Brasil pra ir pra lá pra assistir. Viaja. Tem a torcida uniformizada nossa, que é desorganizada, viaja pra todo lugar, cara.
Quando foi que a parada virou essa comunidade, esse business bizarro? Porque isso aí, eu lembro que isso aí era, parada de amigo em lan house. E aí agora é esse fenômeno, irmão. Lot estádio, a parada movimenta milhões de dólares, bilhões na real. Cara, assim, virou um negócio grande antes de eu entrar, bem antes de eu entrar, tá ligado? Eu não tava ainda. Já tava muito tracionado, assim, né? Já tinha time de Counter-Strike no Brasil, campeão mundial, que já tinha dado um barulho bizarro. Ainda não era um negocião, saca? Um negocião de muito faturamento, caramba, mas de número de espectadores, venda de merchandising. Qual foi o ano que virou essa parada? Cara, eu acho que 2013, 2014, essa parada começou a nascer forte. A pandemia deu uma ajuda gigantesca pra isso, né? Porque todo mundo ficou em casa, nenhum jogo funcionava, nenhum esporte funcionava, e esses funcionavam. Aí estouraram, cara. A fúria cresceu muito na pandemia, muito. Assim, não tinha Campeonato Brasileiro de Futebol, não tinha NBA, não tinha NFL. Um monte de gente que queria assistir jogo começou a assistir. Mas agora a parada legal, Fredo, de fúria é que virou um grupo. A gente não é mais só a fúria, né? Então a gente montou outras empresas paralelas que são complementares no ecossistema, assim, tá ligado? E isso tá fazendo sucesso do caralho. Esse canal que a gente tá assistindo aqui é uma outra operação, que é uma sociedade do nosso grupo com o Podpah. E a Karen, me fala aí, o que lidar com essa nova geração? Essa é uma das principais perguntas que eu vim pensando em te fazer, cara. Hoje os empresários do G4 lá, a gente, criar time com essa nova geração, motivar essa nova geração, criar ambição nessa nova geração, é um desafio gigante. A grande discussão do mundo corporativo é isso. Como é que vai ser fazer gestão na era de IA e que no final do dia o cara que tá operando ali, o agente, tá criando, são esses moleques. O que você pode falar assim? Como é que você mantém um moleque desse focado? Como é que você mantém um moleque desse ambicioso? O que você pode dar de dica pra gente pra conseguir ter um time competitivo de alta performance da nova geração? Eu acho que a primeira coisa é ao invés de a gente julgar, tá ligado? A nossa old school era assim, a gente ganhava dinheiro assim, a gente era focado assim, a gente é sangue no olho assim. Isso não funciona, mano. Tem que viver o mundo deles, entendendo o que pra eles é importante, o que motiva de fato eles, tá ligado? E às vezes as coisas que motivam eles é diferente da nossa geração. A nossa geração é um outro mundo, tá ligado? Acho que o maior erro do empresário é ficar forçando a barra para que gerações passadas se sobressaiam em cima de gerações futuras. Na verdade, você vai ser esquecido, isolado, você vai passar vergonha. Entendeu? A real é essa. A geração nova é muito preocupada com diversidade e inclusão, então você se preocupe também, irmão. Porque desse jeito você vai ganhar a atenção dos caras, você vai conversar. Mesmo porque tem muita coisa que eles fazem que é muito bom, pô. E que às vezes a gente comia bola, tá ligado? E a gente pode deixar de comer bola. Quando você faz isso, você vai procurar exatamente o que excita eles, tá ligado? E aí no ato de você procurar o que excita eles, se bobear, eles ficam mais potentes do que o que a gente era antes. Se você tiver a conversa certa com eles e tudo mais, tá ligado? Agora, quando você não faz desse jeito, quando você faz tipo assim, eu acho que você tem que querer ganhar dinheiro a qualquer custo. E foda-se, tem que trabalhar 30 horas por dia. Eu trabalhava o dia inteiro e foda-se, eu não tava nem aí. Tá, mas isso não excita os caras, às vezes, é outro mundo que excita os caras. Achar, agora tipo assim, não, mas as gerações são muito fracas, eles não querem nada. Mentira, pô. Eles só querem coisas diferentes do que você tá disposto a ouvir, na forma que você tá disposto a ouvir, tá ligado? Então, tem coisas tipo assim, sei lá, desde debates simples, né? Home office ou escritório? Eu sou full escritório, eu sou contra o home office, não acho que valoriza, não acho que é legal. Mas eu tenho que aprender a ouvir, pelo menos. Ouve o que os caras estão falando. Ouve se tem algum ponto, algum cargo, alguma situação que eu faço uma adaptação na minha old school methodology, né? E eles se adaptem ao que eu tô falando. Senão, tem conversa, tá ligado? Acho que esse é um ponto principal, assim, cara. É aprender a viver que nem eles. Falar a língua deles, conversar com eles, tá ligado? Entender. O que é valor pra eles, né? Dificilmente vai casar as duas coisas. Não tem como não ter conflito de gerações, tá ligado? Você tem que contabilizar uma coisa também, né? No momento principal de formação da vida deles pra qualquer coisa, eles estão jogando videogame. Quanto ganha um moleque desse, em média, assim? Um moleque muito bem sucedido ganha 200 mil por mês, 250 pau por mês, 150 pau por mês, os muito bem sucedidos. Os médios ganham 60 pau, 50 pau, 70 pau. É uma média muito bizarra. É um topo não tão grande, mas uma média muito bizarra. Não, e 99% das pessoas que jogam isso daí querendo ser profissional não ganham nada. Estão tudo fodido, entendeu? Não fatura nada, não vai ser bem sucedido. Tipo assim, no Brasil hoje tem 3 times de Counter-Strike que conseguem pagar salário. 3, não tem mais que isso. Salários firmes mesmo, com competições mundiais, o caramba 4. Então, quando o cara se submete a fazer isso, né? Quando a gente fica analisando o risco, né? Tipo assim, quanto a gente é tomador de risco? Os moleques também são, mano. Pra caralho, tá ligado? Eu acho que boa parte eu vejo pelas minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 27 e uma filha de 21. Boa parte dessa geração delas, elas lidam muito mal com esse julgamento nosso. Tipo assim, você tem que. Ao passo que se você valorizar o que ela faz e reconhecer tais coisas que você não considerava que era risco, aí inverte o jogo. Ela começa até a te agradar mais pra fazer a parada que você tá aí.
a gente tem mais preconceito deles do que eles da gente. Exato. Eu vejo isso nessa discussão de home office, não. Eu já tomei umas invertidas já. Eu sendo old school, tá ligado? E aí os caras já vieram com uma lousa, desenharam uma parada pra mim, tipo assim, os caras que desenvolvem os agentes de AI. Cara, vou te provar por A mais B que se esse cara ficar no meio dessa bancada aqui, você perde dinheiro. Aí eu, cara, difícil, mano. Que as reuniões e não sei o que, o cara, então, cala a boca e escuta. Papai, caralho, vai, deixa o moleque em casa, melhor ficar em casa mesmo. Porque o formato de trabalho mudou, né? Tá mudando, tá sendo reescrito, né? Um dia eu tava no Brasil, o cara me entrevistou num evento, ele falou, o que você acha da nova escala do trabalho? Eu falei assim, eu acho que a gente tá criando uma discussão de que o trabalho daqui a 2, 3 anos acabou, pô. Essa discussão de escala de trabalho, de produtividade daqui a 2, 3 anos com IA acabou, pô. A gente vai ter que estar discutindo se aquele emprego de escala vai existir, né? O governo tá pensando na escala, o governo deveria estar debatendo, tipo assim, será que essa merda vai existir daqui a 5 anos ou esse cara vai ser um desempregado que vai ter que ser ajudado pelo governo? Mas quando você discute a escala hoje, tá ligado? 5x2, 3x blá, 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 você tem um grupo de pessoas que estão discutindo isso pra tirar vantagem da sociedade, tá ligado? Que o cara quer que o Estado segure a peteca dele, mas tem um outro grupo que não, pô. Tem um outro grupo que enxerga de uma forma diferente do que você enxerga mesmo, tá ligado? Porra, ouvir os caras e tentar entender o que tá passando pela cabeça deles é fundamental, né? Se as empresas não fizerem essa recolocação no papel delas dentro do mercado e pro cliente, ela tem quase todos os negócios têm grandes chances de ser extintos. Imagina, com a gente, a quantidade de professor ou de colégio vai mudar. Muitos dos negócios estão totalmente aí fadados, estão no mínimo em check de serem ressignificados. O cara da NVIDIA falou isso, né? Os caras considerados mais inteligentes do mundo eram os engenheiros. Foi a primeira parada a ser substituída por IA. É louco pensar isso, né? E aí pensar que talvez o cara do restaurante tenha um puta do negócio, porque o restaurante vai sempre continuar existindo. Você sempre vai querer continuar saindo de casa, fazendo as coisas. Esse movimento do fluxo de dinheiro nos últimos tempos, ele indica muita coisa, né? O dinheiro normalmente ele indica muita coisa, né? Mas o dinheiro, eu falei isso, outro dia fui quase cancelado no Brasil. O dinheiro é o indicador da humanidade. Ele indica se você é útil, se você não é útil, ele indica uma porrada de coisa. Eu sou bom, mas não ficou rico, tu não é bom bastante, mano. O fluxo do dinheiro que eu digo é tipo assim, pra onde os caras estão colocando dinheiro de fundo, de VC e tudo mais, mostra do que eles têm medo, do que vai acabar, o que não vai acabar. Vai acabar o que todo mundo acha que vai acabar. Tem chance de acabar mais rápido, né? Porque se todo mundo acha que vai acabar, ninguém mais põe dinheiro naquilo, vai acabar. Então, tipo assim, você não faria um investimento de 10% do seu capital hoje pra montar o Uber, cara. Você fala, porra, não é possível, os caras estão fazendo Uber no Loveboy em 3 minutos, não vou fazer essa eu não vou entrar. Aí, porra, o dinheiro fica em AI e some de tech. Por isso que o mundo que a gente tem que estar posicionado, na minha opinião, é muito bom, tá ligado? Porque o Corinthians não vai acabar, o esporte não vai acabar, as pessoas vão continuar passionais. Pelo contrário, né? A tendência é ficar mais forte. Eu acho que ser um produtor de conteúdo no mundo que criar qualquer coisa vai ser ridículo, me coloca como um comunicador que vai sempre precisar ter canal de distribuição. Então as pessoas sempre vão querer ouvir o teu review do produto. Pô, influenciador hoje, tu pergunta pro ChatGPT, porra, onde comprar, o que tu acha? Mas no final tu adora ver um influenciador falando de uma viagem, tu adora ver um influenciador falando de uma roupa, falando de um produto, falando de um relógio. Principalmente quando ele tem pré-concepções da vida iguais às suas, tá ligado? Quando você vive a vida como aquele cara vive a vida, tá ligado? Aí ele é seu olho em algum outro lugar que você não tá, né? Mas os influenciadores aí, eu falo, com inteligência artificial estão sendo criados, estão evoluindo também, falando com o público quase que se fosse você, assim, que... Eu acho que é uma tendência, acho que vai existir esses personas, esses influenciadores sintéticos. O agente, ele ainda é técnico. A pessoa que está configurando a agente ainda é técnico. Eu acho que você tem o primeiro nível, que é você trazer o ChatGPT pro teu hábito. Você tem o segundo nível, que é você ter técnica e conhecimento para criar os seus agentes. As pessoas ainda usam IA muito dando um input para ter o output. Eu acho que a IA ela vai te dar o input para você fazer o output. Então, assim, existe um nível diferente de uso, que é a IA virar e falar assim, cara, teu seguro tá vencendo? Eu já mandei mensagem aqui pro cara, fiz um estudo na tua área e no teu histórico e negociei, porque eu já sei que pelo cálculo médio do mercado você tem mais... Pô, já mandei um e-mail pro teu cara aqui, só dá o ok aqui que eu tô fechando teu seguro. Então acho que vai chegar nesse nível, já tem nesse nível, né? Mas tem que ser mais orgânico. E aí a gente vai viver na era do tudo sintético, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tá investindo numa startup que eu tive uma ideia agora na NRF, que é do cliente sintético. Imagina você estudar hoje seus fãs e criar os torcedores sintéticos da Fúria para você poder interagir com eles e ver o que eles
eles acham da contratação, o que eles acham da marca. Então você tem o teu cliente interagindo com você o tempo todo, simulando diversas paradas, para depois tomar decisão. É como se tu pudesse entrevistar o teu cliente 24 horas por dia, o dia inteiro. Então eu acho que vai ter influenciador sintético, cliente sintético, relacionamento sintético, vai ter uma porrada de coisa nesse sentido. E aí eu acho que vão ter os influenciadores sintéticos, vão acabar sendo, cara, produtores de conteúdo em massa, né? Mas eu acho que tem isso, eu acho que a gente, creator, assim como um atleta, vai ser como se fosse um artista. Então você vai querer ver aquele filme interpretado por aquele artista. Isso vai virar arte. E assim como hoje um relógio da Daytona para um Newman é mais caro do que um RM0, vai ser a mesma coisa em nível de serviço, em nível de arte, em nível de uma porrada de coisa. Talvez amanhã que tem um campeonato de videogame, mas, pô, difícil isso aí ser mais caro do que ver o Neymar jogar, entendeu? A tendência é cada vez ser mais caro tu ver o cara jogar, o atleta jogar, tu fala, caralho. A tendência é essa mesmo, a tendência é usar o único, a escassez, o passional, tá ligado? Essas são as coisas que vão fazer sucesso sempre, tá ligado? Nunca a AI vai tirar isso. Por isso que esportes, entertainment, mídia, creators, essas são as áreas que estão protegidas, eu acho. Mesmo nascendo essas paradas sintéticas, né, como você tá falando, eu acho que nada tira o prazer de você ter a tatuagem do Corinthians e ir no Itaquera e assistir e ouvir música de É que nem ser mentor ou professor. Se você não se diferenciar muito, se você não carregar uma áurea ali, se você não se diferenciar muito na forma de pensar, na ideia, etc e tal, se o tipo de resposta de conhecimento que você tiver for genérico ou generalista, esquece, irmão. O ChatGPT vai te dar a decisão melhor do que você. Eu, por exemplo, eu me sinto muito protegido, né, nesse sentido. Eu consigo ter ideias ali, combinar coisas que eu não consigo imaginar o ChatGPT replicar. Ou uma inteligência artificial. E, cara, e parte da receita vem de produto? Tipo, dos milhões, quanto é de, camiseta, ícones, itens, tem também? Assim, representa bastante ou não? Representa. Não bastante, mas representa. Um número legal, assim. Os dois maiores, tem 13 linhas de monetização. Dessas 13, as duas maiores são patrocínio e um negócio que é diferente pra vocês, assim, que é Digital Asset. São as vendas desses adesivinhos das armas aí, tá vendo? Tem um adesivinho aqui, ó. Esse daqui é o segundo maior. Mas item fora? Não, aí tem também? Tem também. Mas nem entra nos dois maiores, né? Tá nas outras 11 ali, né? Os dois maiores, não. Galera, vambora? Senão nós vamos perder. Cara, vocês vão junto? Eu vou de patinete. A gente me perguntou quanto é 13 receitas. 2 receitas maiores são essas. Patrocínio e joguinho. 13 linhas de receita. No teu negócio, quantas linhas de receita você tem? Quanto você está fazendo? Achando que é só o produto que você vende, só o serviço que você presta? Quais são as outras linhas de receita? E, óbvio, não é sair também abrindo linha de receita louca. Você tem que avaliar esforço, retorno e, obviamente, ver o potencial daquilo ali. Para você também não botar muito esforço, ter um bom retorno, mas o potencial ser pequeno. Negócio é matemática. Não tem como. O que dá dinheiro é matemática, é fazer conta. Vai me tomar o dinheiro, ó lá. Você, primeiro dia com a tua avó aqui, tu já tá comendo, Antônia. Tua avó veio do Brasil pra te dar comida, mulher? Vou ter relação com o pedal. Quanto ganha um moleque desse? Um moleque muito bem sucedido. Aqui, ó. Esse daqui. Retorno, mas o potencial ser 13 linhas de receita. No teu negócio, quantas linhas de receita você tem? Quanto você está fazendo? Achando que é só o produto que você vende, só o serviço que você presta? Quais são as outras linhas de receita? E, óbvio, não é sair também abrindo linha de receita louca. Você tem que avaliar esforço, retorno e, obviamente, ver o potencial daquilo ali. Para você também não botar muito esforço, ter um bom retorno, mas o potencial ser pequeno. Negócio é matemática. Não tem como. O que dá dinheiro é matemática, é fazer conta. Vai me tomar o dinheiro, ó lá. Você, primeiro dia com a tua avó aqui, tu já tá comendo, Antônia. Tua avó veio do Brasil pra te dar comida, mulher? Vou ter relação com o pedal aí. Tipo, você tem um... Cara, primeiro cara que me apresentou isso foi o Akari ano passado. Eu curto, não consegui jogar ainda no Brasil. Mas quando eu venho pra cá, eu sempre tento ganhar o dinheiro dele. É isso que eu faço da vida. A pergunta é, sempre consegue ou não? Cara, a última vez, no último minuto, ele conseguiu achar um gol, tá ligado? Um ponto. Mas hoje eu tô muito confiante que vai ser meu. Vamos. É o 7 ou o jogo? Pô. Entendi, pô. Não, entendi. Pô.
Eu entendi o jogo, vocês aí, o chat. É o jogo ou o set? Ficou claro o jogo. Tá 1 a 0, os caras mal, jogam todo dia, segunda vez na vida que eu jogo, e com chance de vitória ainda, de virada, que é tesão, né? Deixa ele, deixa ele. Porra, tá no vídeo. Tá no vídeo, foi hoje. Quero que volte. Comentários. Olha a cara do cara. Depois a cara dele. A regra muda durante o jogo, pô. Não, foi o jogo. Não existe, agora seria dobro ou nada, Alfredo. Não, que isso, pô. I'm about to interview some of the richest men in the entire world because I'm in Beverly Hills at one of the most exclusive business conferences on earth where billionaires, investors, and world leaders all come together to talk money, power, and the future. And I'm not kidding, there's over $1 trillion of wealth here. But I'm not just here to ask them how they got rich, because 3 months ago, I flew to New York City to try and interview a billionaire worth $9 billion and he rejected me. So today, my goal is simple. I want to meet as many billionaires as possible to find out how they made their fortunes. And hopefully, I'll get a second chance with the billionaire who got away. This video is brought to you by Shopify. So with that being said, let's go find our first billionaire. You got credentials? No, but we're interviewing some of the billionaires out No, here. you can't come through here, bro. Why not? Because you gotta have credentials or you can't get through here. So we can't film. Well, what if we have stuff lined up? You can't come through here, bro. Okay. All right, you guys, look, as you can see, Jed, we have a little bit of a problem right now. I can't even get into the conference. So look, I'm gonna be having to go to these billionaires coming in and out, man. They gave us no choice, but I didn't come out here for nothing, you guys. So it's about time we go find where the real billionaires are out here in Beverly Hills. Come on. Excuse me, sir. Question for you, man. I'm on my way to a meeting. All right, brother. Excuse me, sir. A question for you. How old were you when you became a millionaire? Goodbye. Real quick, sir, I have a channel with 22 million followers. I've interviewed 54 billionaires in the last 5 years. Arthur Blank, Steve Ross, Tom Cruise. That's all fine. All right, man. Have a good one, man. Excuse me, sir. Question for you. How old were you when you became a millionaire? Sir, real quick, I have a channel with 23 million followers. I've interviewed 54 billionaires in the last 5 years. Can I get 30 seconds with you? All right, guys, look, I want to make something very clear right now. As you can see, man, these guys are just blowing me off left and right, okay? And especially a lot of these guys are very unfamiliar with the School of Hard Knocks, with the channel. They don't see what we do, man. They don't see all the billionaires, the A-list celebrities that we interview. So look, I can't even be mad at them. But what I can tell you is that I didn't come out to Beverly Hills for nothing, you guys. Look, I told you there's a higher concentration of billionaires in this conference right now than probably anywhere else in the world. So look, guys, I'm not gonna stop. I'm gonna keep on going up to these billionaires out here until one of them gives me the game on how to become wealthy. Come on. Excuse me, sir. Sir, question for you. How old were you when you became a millionaire? Liquid or pure assets? Liquid, sir. 20s when I became a millionaire, but I didn't get a liquidity event until I was 50. What line of business are you in? I have a channel with 23 million followers. I've interviewed 54 billionaires in the last 5 years, like Arthur. Okay, we gotta go, my man. Can we get 30 seconds with me? It'll be worth it, my friend. Just quickly. I promise you. What line of business are you in? Real estate, finance, really optimizing untapped human potential and skill. Did you come from a lot of money growing up? No, I came from nothing. What was your turning point to financial freedom? What was that moment where you said, I'm gonna go out there and build an empire for myself? Me. I'm a private equity investment in me. I'm the product. Now, when you talk about real estate, you have to prioritize long-term thinking over short-term wealth. What's the secret to becoming wealthy through real estate? Real estate values never go down. They might recede, recession, but they always correct above the line. Buy and hold. So is that the best thing to be investing in today's world if you want to It's become? always real estate. Real estate has always been a great investment. They're not growing any more land. Do you think everybody's built for entrepreneurship? No. So what's the number one thing that you look for in a young founder that tells you that person's Grit. Grit. Resiliency, grit, self-reliance, believing in yourself. Rainbows only follow storms. You cannot have a rainbow without a storm first. What's the best advice you ever got throughout your career? Take me back to the most life-changing conversation you had. What's the best advice you ever received? 1 second. I mean, I'm the product. John Hope Bryant. John Hope Bryant. James, nice to meet you. The School of Hard Knocks is the channel. Nice to meet you, sir. Have a good day, sir. Thank you. All right, let me see if I can get it real quick. I want to show you just real quick. I know you're moving my channel. This is me, School of Hard Knocks. So we done Arthur Blank, the founder of Home Depot, we just did. Tom Cruise, Tom Brady, Shaq. Let me ask you this real quick. I'm gonna get you until you go. It's gonna be worth it. 23 million followers we got. Your best sales and negotiation advice for anybody in business. You got a prospective client leaning towards a no. How do you get that no into a yes? Stop the bullshit. Stop BSing people. Yeah. The more real somebody is, the more authenticity they're looking for. They can see drama and games coming a million miles away. I can read energy instantly. So no one likes inauthenticity. So slow it down. Be real. Really, the product is you. Yep. Be authentic. And at some point, the person on the other side will recognize that you're valuable, not what you're selling. You're valuable. They want to be associated with that. Billionaires don't need more money. Somebody with $100 million don't need more money. 4,500 CEO doesn't need more money. They want relationships, not about what you get, but what you have to give.
And so when you're meeting with somebody, say, what can I do for you? Tell me about you. Tell me about your family. Tell me about your life. No one asks the other person on the other side of the table about them. They're just takers. Here's the key about relationships. A giver and a giver is exotic. A giver and a taker is neurotic. A taker and a taker is psychotic. Most people have taker relationships. And if you can just surround yourself with givers, get the toxicity out of your life, you'll start seeing that your whole frequency rises. The opposite is also true. If you hang around 9 broke people, you'll be the 10th. I love that. Life gives to givers and it takes from takers. Proximity is everything, like you just said. Proximity is everything. Show up as yourself. Yeah. Be authentic. Yes, sir. Correct me if I'm wrong. You had a big 9-figure exit. What was the most amount of money you made in a single year? I know you. I've seen your stuff, man. What was the most amount of money you made in a single year? How big was your exit? Tell them. Well, it's none of your business. But you're right with 9 figures. 9 figures? More than $100 million. It was more than $100 million. And what do people get wrong about the exit? My final one. If me and you died tomorrow, one last message for the younger generation. When I got my exit, when the wire came through, I was sitting at Taco Bell ordering a number 3. It's not about the money. Stay small enough, long enough, you'll be big enough soon enough. Amen. Thank you, John. I appreciate the great interview. Have a good one, my friend. So my guy was in a rush to get out of that event, and they were trying to rush him out, but you know I was not going to stop until I got some incredible advice from him. And yes, he said I was right about the 9 figures. That was an incredible interview. That guy's renowned in the business space, and we were able to get him to come and drop some game. You have to provide value. Remember, this life gives to givers, and it takes from takers. Crazy good interview out here in Beverly Hills. Let's keep it rolling and go find this next interview, you guys. Come on. Excuse me, guys. Question. Real quick. That's awesome. How did you guys get rich? I've seen you. How did you guys get rich? You're great. How did you guys get rich? No. I can't be on the channel just yet. The question is, how old were you when you first became a millionaire? Who should we get here? We've done 3 billionaires today. And any millionaires and billionaires? No. We're not in the bees yet. Nice to meet y'all, man. I appreciate that. Thank you, guys. It means a lot. I'm taking a picture with this guy. Definitely. All right, guys, so you heard it from them right there, man. They know the channel. They know the billionaires and the caliber of the people that we're putting on here. But they told us, look, you are in the right spot. So, look, I'm not going to stop until I find some of these billionaires out here to figure out the blueprint on how they got rich and how you can become wealthy just like them. So let's go see who we can bump into. Excuse me, sir. Sir, question for you. How old were you when you became a millionaire? About 31. And how old are you now? 54. What line of business are you in? Are you that guy? I am, yes, sir. I interview the billionaires all over the world. I'm not a billionaire, though. Close, though. Yeah, soon to be. What's up, baby? How you doing? Good to see you. I got to catch up with you. Yeah, we're overdue. Send me a text. Sounds good. Someone was talking about you today. All right, brother. Let's talk right there. How important is networking for somebody that wants to make it and get rich in business? That young man right there came right out of school. He was a quarterback for UCLA, and now he's working for one of the biggest family offices. What do you do, man? How did you make your millions? You got a good energy on you, man. Now I see why you get all the love you get. Yeah, it's that relentless positivity, man. Seriously. Is that what it is? Yes, sir. Okay. Definitely. Where did you grow up? DC, Virginia. I knew I liked you. I'm from DC too. No way. Yeah. I love that. I went man. to Sidwell. I live in Texas now, though. Okay, cool. Yes, I live here. All right, what was your question? How did you make your millions? What line of business are you in? I'm in the venture capital business and the company creation business. Wow. What's your best investment advice? Because I know in the VC game, about 1 out of every 10 companies is really going to hit. Among all the companies you've invested in that actually made it and became successful, what's that one thing they all had in common? A relentless founder and a big problem and a deep innovation. You know, everyone says ideas are cheap. I don't really agree with that. I think that's contrarian. So a big idea can move mountains. But here's the thing they don't tell you. You need big ideas consistently. You need big ideas every day. You need big ideas around who you're going to hire, big ideas on who you're going to partner with. It's a creativity that is continual. What was the most amount of money you made in a single year? Oh, man, I've seen guys that are making $100 million. Maybe the most I made in a single year is still probably a couple $1 million. It's amazing though, man. And how did you scale your income to multiple 7 figures? How did you scale out to 7-figure income? I think I'm still a work in process, man. I don't want to front like I'm done. I'm 54, but I still have a lot of jumping. You stay so young at 54 years old. Look like you're like 40, man. With all this gray, really? Yeah, you look like you're like 40, seriously. Have you prioritized your health while building companies at the same time? You know, my favorite word is alignment. It's literally my favorite word. So doing something you're really passionate about, working with people that you really love, that you would be hanging with regardless, focusing on a problem you would have solved, or you would have wanted to solve, whether you could make money at it or not. That's my favorite. That's my way to live. Were you ever involved with any like product businesses? Yeah. You were? Yeah. Like what? What did you sell? Well, I started a company called MoviePass, so that was a product business. First unlimited subscription. I invested in a company called Ring, which is the first, camera doorbell. I have a company now called Fino, which is the first connected smart toothbrush. Brush all your teeth in at one time. So you've owned a bunch of different businesses. Yeah. In the physical product business, have you ever used Shopify before? I have. Yeah. We've used Shopify for Fino now. Is that a helpful platform? It is a helpful platform. Yeah. I wonder how it's going to, in this world of AI, I wonder what Shopify is going to look like in 5 years.
years. I tell people all the time, the thing that I love about Shopify, they recently launched something called Sidekick, where it's like an AI store builder, where they will literally help build your store for you. And so that we don't need a huge team, you don't need a huge budget. So like Shopify has been one of the most game changer things that I've seen for a lot of young entrepreneurs in today's world. Yeah. My final question for you, you're 54 years old now. Yeah. If me and you died tomorrow and you had one more message to leave with the younger generation, what would that be? Best piece of advice is first you have to know yourself, then you have to love yourself, and then you have to be yourself. And it's much easier said than done. That last part especially, because there's so many situations where you want to try to be someone else to fit in, and that's not usually the right way to do it. And that ordering matters. Know yourself, love yourself, and be yourself. I love that right there. I never heard that one before. Yeah. That's a good one. Yeah. You got amazing advice, sir. Thank you for your time, man. I connect with all the millionaires and billionaires that I interview. Could I get your contact? Of course. Is that cool? I got you, my man. Guys, we just interviewed a venture capitalist out here in Beverly Hills who's invested in companies worth hundreds of millions of dollars, just like Ring and several other product-based businesses. And one thing I found fascinating, whether it was the toothbrush company, a consumer brand, a technology company, or the next big product, the products were different, but the playbook was the same. Build a great product, build a great brand, and have the right systems behind the business. Because one thing I've noticed after interviewing over 1,000 successful entrepreneurs is that the people who scale the fastest don't just have the right products, they have the right tools behind them. And Shopify is one of the most common tools I've seen among successful product businesses. Shopify is where you can turn your idea into a real business. And with their new AI tools, they're making entrepreneurship more accessible than ever before. Speaking about AI, with Shopify's AI store builder called Sidekick, it's like having an AI co-founder in your company. Entrepreneurs can now launch and operate companies faster than ever before. Sidekick helps remove the friction that used to slow entrepreneurs down, and it frees you up so you can focus on building the business. And that's what I've learned from interviewing so many successful entrepreneurs. The biggest opportunities don't go to the people with the best ideas. They go to the people who execute. So if you've been sitting on an idea, stop waiting. The best time is now. Go down right now to the link in the description of this video and start your store using Shopify today and watch that business come to life. With that being said, let's go get our next interview out here in Beverly Hills. Excuse me, sir. Sir, how old were you when you became a millionaire? I think 18. 18 years old. And what's your name? My name is Dr. Shaquille O'Neal. And I go all over the world interviewing billionaires to help the younger generation. Can I get a minute with you for the channel real quick? Oh yeah, you gotta interview this guy right here first. Who is it? His name is Jeremy Salton. Awesome. Sir, question for you. How old were you when you made your first billion? I was old enough. Old enough? I was old enough. It was probably when I was about 36. And what line of business are you in? I own all your favorite brands. How many companies do you own? We own around 50 brands. 50 brands? Yeah. And can I interview you for a minute? I go all over the world interviewing billionaires to help the younger generation. Sure you can. How long have you been a business owner? I've been a business owner for a long time. I'm 63 years old, so I've been doing this for 40 years. You own brands in the apparel business. You work with a lot of top people. What's the number one thing that tells you I'm going to go after this brand and add it to my portfolio? Look, companies are broken, but brands, they have to have a heartbeat. So whether you're buying Reebok, Champion, Juicy Couture, what's really important about all of those brands, they all have major heartbeats. And that's the most important thing, is when you're buying a brand that actually has a heartbeat and it's alive. I'm going to challenge you both real quick. Take me back to the most life-changing conversations you ever had. What's the greatest piece of advice that you received throughout your career? Learn to listen. Learn to be with the smartest people in the room. Met this guy because I was walking on Hollywood Boulevard and I saw 50 people walk by me with Elvis Presley t-shirts. And I said to myself, he's been passed away for a long time. What's going on? How does he do it? So I met Jimmy from Authentic Brand Group. Smartest guy in the room. I love a lot. Surrounding myself with people that are way smarter than me. I mean, the most important thing that I've got advice from my two mentors that unfortunately are not with me anymore. They would always say, do what you say you're going to do. Your word is your bond, and make sure that you keep your word, even if it costs you money. How much money your company's going to make this year across the board? We will do $40 billion, and I actually think we'll do a lot more than that. How old are you both today? How old are you? I'm 63. How about yourself? How old are you? I'm 54. My final question for you both. If me and you died tomorrow and you could leave one message with the younger generation, what would that be? Money's just a scorecard. What's really important is to make sure you wake up every day, you have a great time doing what you're doing, and if you're having a great time doing what you're doing, you've won half the battle. So always focus on happiness. My final one for you, your last message to the younger generation. Two things. Listen to your mom and dad and follow your favorite mentors. Jeremy is one of my favorite mentors ever. So mentorship was one of your secrets to success. Yes, it is. I love that. Thank you both for your time. Y'all have amazing advice. Great to see you. Now get out here before you get arrested. I got you, my friend. Thank you, sir. Great to see you, my man. All right, guys. So my guy Shaq comes out of the conference. I think he was speaking. And I had to stop him. And yes, he did remember me from the last one that we did. Nonetheless, I got some great advice from the both of them. Remember what Shaq said, you have to listen. We were given 2 ears and 1 mouth for a reason. Listen twice, talk once. Great interview out here in Beverly Hills. Let's go find some more billionaires. Come on. Sir, question for you. Yes, sir. How old were you when you became a millionaire? Stop that. What? Stop that bullshit. I
have a channel with 23 million followers. I've interviewed 54 billionaires in the last 5 years. I love it. Yeah? I love what you're doing. Keep doing it. What line of business are you in? We are a trader. We trade all the pre-IPO shares, and we have our own hard money lending platform. Are you an entrepreneur? How long have you been a business owner? Oh, big time. Big time. Big time. I work for companies in Wall Street. Now we work for ourselves. I love that. So you learned that you can't get rich working for somebody else. You can never work for anybody else and get rich. I love that. You have to have your own desire, especially now with all the AI applications coming on. Work for yourself. Find something to do. Where are you from? I'm originally from Manhattan, but born and brought up in India. Where's the best city to do business in the world today? New York City. And the youth needs to learn the value of capital markets. Youth needs to learn that nothing is free, especially your age group. People need to learn when some politician promises them, oh, everything is free, I'm gonna get you bus free or whatever. Somebody's gotta pay for it. Who is that gonna be, sir? It's you and me. There's people watching right now. Yeah, baby, it's you and me. What was the most amount of money you made in a single year? I can't talk about that. In my Wall Street days, we traded billions of dollars. Did you grow up with a lot of money? Did you have rich No, parents? I had zero money when I landed in New York City from India. What was your turning point to financial freedom? Financial freedom is subjective in America. You could be financial free with nothing in your pocket, or you could be financial free with $1 million and you still be miserable. You gotta be happy is what you're saying. It's about more than money. Exactly. You have to be happy and find happiness in what you do. Share wealth, enjoy the families, enjoy the life. What's your name? My name is Rich. How old are you today? I can't talk about that either. I'm younger than you in my mind, but my body is more older than you are. Sure. But you stay young though, and that's one of your secrets. You have to stay young because mentally you have to be very strong, and you can't worry about little aches and pains. It all's here. I love that. If me and you died tomorrow and you had one more message to leave with the younger generation, what would that be? I say young generation to be free and absolutely liberated with the thought. Create something. Create something, the value of society. Don't ask for shit for free. Create some values. You know, I used to teach students, and I still do, and I used to say you hit the lotto when you're sitting in my auditorium. You know why? Why? Because imagine you were not born in America. You were born in Africa, you were born in India, you're Middle East or South Africa or whatever. What do you got? So you hit the lotto, just put your drive together, get your access, get your act together. Don't blame the society, blame yourself. I love it. Thank you for your time, sir. I really appreciate the awesome one. Thank you, sir. Have a great day. All right, guys, look, a couple months ago out in New York City, I went up to one of the richest men in all of New York City, the billionaire Bill Ackman, okay? Real quick, check this out. I have a channel with 22 million followers. I just interviewed Arthur Blank. I did Tom Cruise. Could I get a contact? Call me. Call the office. Wait. Call the office. Could I get your contact? Is that cool? Yeah, cool. I'll tell you. He's one of the most renowned legends in the finance space. I'm out here in Beverly Hills, gonna be interviewing a billionaire later tonight, and none other than Bill Ackman is straight ahead of us, right? I guess he just finished up speaking. He's out here for the conference, man, so you already know we gotta approach him again, because I can't go 0 for 2, man. I'll take the first one to the chin. We're gonna try and run it back with him and figure out how Bill Ackman made his billions, you guys. Come on. You guys look so we tracked him down, but we did not get a chance to stop him before he went in to have a lunch. I'm assuming for some meeting to talk about some more big business, but look, we're camping outside here, man. We've been out here waiting for over an hour for him to finish up, so that way we can go over to him and try and get this interview once and for all. This is a couple months in the making to finally actually meet and interview the billionaire Bill Ackman. Let's see if he's down for the interview. Come on. They're on their phone right now. Check it in real quick. Excuse me, sir. Bill, how you doing, sir? Okay. Great to see you. I went up to your car in New York City, and I have the channel with 23 million followers, sir. Could I just ask you 2 or 3 quick questions for the channel? Yeah. What's your name for the people that don't know? Bill Ackman. And what line of business are you in? Investment management. How did you get into this business? Give me the turning point for the people that don't know your story. I've got 23 million young entrepreneurs that follow me. How did Bill Ackman get into the finance business? I wanted to learn how to be an investor. So I went to business school to learn how to be an investor. I got there and they had no classes on how to be an investor. So I started reading books. Among yourself and the most successful people that you've met throughout your career, what's that one trait they all have in common? I want you to think about your smartest, most successful friends. Persistence. Never giving up. So you never took no for an answer. That's right. Was there a time that you faced a lot of rejection in your career? Sure. How did you overcome that? Persistence. Yeah? Yeah. Did you have optimism? Did you have innate self-belief? Yes. I don't know. What is innate? Like, were you born with it? Because a lot of people, they doubt themselves. I don't know. It's hard to know. Yeah. But I come from a very persistent family. Was there a time when people doubted you in business? Sure. Yeah. Of course. Happens periodically. It does. Yeah. What's more important in business, what you know or who you know? I would say what you know is more important. The ideas are more valuable than the relationships. Why do you say that? Because if you have a great, creative, brilliant idea, the capital will find you. So in other words, if you build it, they will come. I think that's generally true. In the next 1 to 2 years, what's the best industry people should be looking to get into right now? What are you investing in that you're seeing the best thing, if I'm a young entrepreneur, is learn everything there is to know about AI. Start
learning how to code, using Claude Code, build a company, build a website, build something. This is the greatest period of time in history for entrepreneurship. For the people that don't understand artificial intelligence, how are you applying AI in your companies today? You can use it as a productivity tool. We're using it for both. And how old are you today? I'm going to be 60 in about a week. How do you stay so young at 60 years old? Always had a lot of energy, very motivated. You have to be optimistic in order to be successful. Before you had credibility, before you had great relationships, how did you network with the people that were maybe above you in the business world? I think successful people are inspired by young people who are trying to make it. I remembered, smiling and dialing, getting rejected. And I said, look, someday when I'm successful, I'm always going to take that call. A lot of people look up to you in the financial world. What's your best investment advice for anybody watching this right now? Almost everything you need to know you can learn by reading. And being able to have a longer term view gives you a huge advantage. Biggest challenge when you're young is you want to make money really fast. That's almost investing a guaranteed bad outcome. So you think in decades, it's safe to say? Yeah, I think being able to be long term in a world of short term people, that's a huge advantage. Now, are you happy today? Very. Very happy. Yeah. Where does your happy and fulfillment come from? Does money buy happiness? No, but it's helpful. It is. So, 160 years old this year, you said, right? If me and you died tomorrow and you had one more message to leave with the younger generation, what would that be? Never give up. Never give up. All right, man. Bill, thank you so much for your time. I appreciate it. I'm sorry I couldn't work with you before. I was rushing. It's all good. I like to connect with all the millionaires and billionaires I interview. Could I get your contact? Yeah, sure. Guys, that's a wrap on today's video. I gotta say, this hands down maybe one of the craziest YouTube videos that I've ever filmed. I mean, the amount of billionaires that we ran into and got some incredible game for everybody watching right now. But look, I want to go a step further and give you direct access. I want to connect you directly with the billionaires that I interview on this channel. I host live Zoom calls every single week with the 8, 9, and 10-figure entrepreneurs I interview on the School of Hard Knocks. And you can get access by going down to the link in the description of this video and joining the School of Mentors, the #1 entrepreneur community in the entire world. I can't wait to see you on the inside. With that being said, I'll see you in the next video. Neste vídeo eu vou mostrar 5 dos melhores exercícios de mobilidade para corrigir a maioria dos seus problemas. Vamos trabalhar as áreas com as quais a maioria das pessoas tem dificuldade, como quadris rígidos. This looks killer. I mean, from my point of view, this is awesome. Hey, Clark here at Victory Bicycle Studio. I'm going to stand to the side so you can admire what we've got set up here. But these are all the Factor Monza. This is the 2026 Factor Monza, and I'm pumped about this. I'm really pumped to show you how we got these all set up. And then obviously out the gate, Sean, look, it's my new bike, or it's gonna be my bike this year. So yes, and out the gate, forgive me, gentlemen and ladies, yes, those are mountain bike pedals on the road bike. I've just done a couple rides on it to try and get used to it out the gate. And yeah, hit a couple dirt roads. So there is mountain bike pedals. There are mountain bike pedals on my bike currently. But yeah, real quick, I'm riding this bike this year and I'm pumped to tell you why, because I think there's a lot of reasons those out there should consider the Factor Monza, because man, I mean, this looks rad. I mean, this looks so rad. Factor's on us these cool stands, which I think obviously accent. But yeah, y'all, I'm gonna tell you about why I'm riding, and then look, we'll dive into these and obviously these really awesome wheels behind me. But why do I love this bike and why am I pumped about it and why you should consider it? So look, out the gate, the Ostro VAM, right, that premier, that race bike from Factor doesn't fit everyone. In fact, I truly believe that may be one of those bikes for the 1%. This is for the 99%. This, you get a 10 millimeter taller head tube and a 5 millimeter shorter top tube. So not quite just endurance road bike, but something you can sit on all day, day in, day out, something you can go race. Yeah, all around. It's your all around everyday road bike. We'll talk about tire clearance and all that makes it practical, but out the gate, y'all, 10 mil taller, 5 mil shorter. It allows you to run your stem setup a little bit more aggressively, at least visually it looks a little more aggressive. These bikes all come stock with the one-piece handlebar stem setup from Black Ink. Now, slightly different than the handlebar setup on the VAM. This one is a little more rounded. Again, the idea that this is more comfortable, a little bit less aggressive, but still a bike you could totally have fun and go out and race if that's what you're wanting to do. So a little bit more rounded, but really clean finish. And Sean, hopefully that sunlight's picking up. I mean, this Black Ink, the products look great. So yeah, one piece front end on this bike. It's offered out the gate, just so you know, in a couple builds. I went with the SRAM Force for mine. That's SRAM Force with the power meter and the Black Ink wheels. These are 45 millimeter deep. Again, that same real glossy carbon finish looks
awesome on this bike. So y'all, at the time of this recording, this bike setup as you see here is right at $7,200. Comes in a couple colors we'll show you about, but yeah, real quick. So beyond the geometry, beyond the slight change in the handlebar setup, you've got clearance out the gate for 34C tires. Now look, that's on Factor's website, and I definitely am putting 35s on mine. I feel very confident they're gonna fit. But it's your bike, totally down to do what you want. But yes, per Factor, it fits up to a 34. I'm gonna squeeze a 35 in there just for a little more comfort. Yeah, super slick. Now, the practicality of this bike. What makes this bike something that you can ride day in, day out? What gives it a little less racy, a little more practical? And that's the down tube storage. Who would have thought that a bike like this has down tube storage? And look, it's small. If you want to get real technical, I think Factor even put on their website, it's like, oh yeah, I forgot I got this thing stuffed, dude. Yeah. Hold on, let me see. Let me see. Yeah, this is real applicable. This is not pulling out one of the new ones behind me. This has, actually this will be, let's keep it rolling and we'll show everyone what's in it. Yeah, this is the roadside fight to see what all I stuffed in this thing. Good Lord. Dude, I really stuffed it. Cause look, I hate chatter, and the more you fill it, the less chatter. So yeah, real quick, let's close this up and let's just do it. That'll be a good test. Not even prepared. Hopefully there's nothing incriminating in here. Let's see. Oh. Okay, okay. Tubolito, Yep. tire lever, CO2 inflator, a CO2, and a multi-tool, all inside. Hey, I'm pretty proud of myself. That's a little Eagle Scout pat on the back. Now, rather than me wrestle this back in there roadside, yeah, it's practical. Y'all, again, I think it's kind of funny. Factor puts out there, again, just to remind you, you could go race this bike with down tube storage is pretty darn cool. And yes, Factor, you know, a company that really comes from aerodynamics, of course they went in and wind tunnel tested with a saddlebag and without, and were able to prove it's actually 6 watts faster with down tube storage. So kind of funny. I still think it also makes the bike, most importantly, it's just more practical. I'm pumped to have it just because, look, I'm not the tallest guy in the world. I've always struggled for real estate for my taillight. And once I put a saddlebag on there, a lot of times the taillight sits all funky and wonky. So for me, again, a practical reason why I'm excited to have down tube storage. And I think, Sean, this is the first bike I've ever owned actually with down tube storage. I'm pumped. It's a new wave. It's a new era. Yo, the bike comes complete with the out front Garmin mount. And Sean, I'm gonna move off to the side so everyone can take a look at these colors. And look, if you want, Shawnee, you can tell them the exact colorways, but I'm just gonna go with one's blue, one's white, and one's a little more green. But this one here, look, everyone has got to take notice. These are the Black Ink 5 wheels. Y'all, this is about a $2,500-ish upgrade. We can do this on any of the builds. This looks killer, I think, man. So look, SRAM Force, you're what, 7,200 bucks? Yep. You add in those wheels, add in another 2,500 bucks. It's really a stellar setup. And again, I think that black ink finish looks great. Looks good. And that's a white and weave pattern on it too. Mixes it up a little bit from the pure glossy. And dude, like hopefully folks can see, it's a bit of a navy, a deep blue. Again, you know, we always tout, it's so hard to see in those static images online. So hopefully you guys are able to see the finishes, and Sean's camera work is going well. Polar white. Polar white? And then what do they call this one, Sean? Steel green. Steel green, which I'll tell you, I got a little jelly as we were building all these things up, and I got to see this green come out. I think it looks fantastic. And again, you're seeing it here with the Force build. All of them have the same black ink 45mm carbon wheels, which you can totally upgrade. We also have many other wheel manufacturers in-house if you decide you want something different or you're just really partial to something. But look, it's the complete package. The bike, the geometry, it already comes with all the accessories and mounts you need. Yo, the bike's the total package. Now look, we are shipping these all around the country, and I want you to know they're available for you.
They come in a box. However, one way that we're really proud to do is our white glove shipping, and that is where the bike is delivered to you just like this. So if any assembly or dealing with a box or meeting a shipper or anything like that sounds intimidating or is stressful at all, fear none. Let's just do our white glove shipping. It'll roll right to your door. Hell, just remind me and we'll go ahead and arm you up with everything in your down tube storage you can need. Super cool. This is the 2026 Factor Monza. I appreciate you listening to why I'm riding it. And y'all, do me a favor, send this to your friends that are looking at road bikes right now. And I really am gonna say as general as that at road bikes, because if you're looking at something you could race and ride all day, or if you're looking for something to go tackle that Century or tackle that upcoming Fondo, I think the Factor Monza is one everyone should consider, and I'll see you out there on the road on mine this year. Probably looking at this whole self-improvement thing wrong. And the worst part is, you don't even know it. Because the way you're doing it feels like progress. It feels like you're working on yourself. It feels like you're moving forward. You are probably looking at this whole self-improvement thing wrong. And the worst part is, you don't even know it. Because the way you're doing it feels like progress. It feels like you're working on yourself. It feels like you're moving forward. You're reading the books. You're listening to the talks. You're taking the courses. You're attending the seminars. You're filling notebooks with ideas. And somewhere in the back of your mind, you believe that all of this is going to add up to a different version of you eventually. It isn't. Here's the truth. The vast majority of people who consider themselves into self-improvement are actually further from changing than the average person who never reads a book about it. Because they have built a sophisticated illusion of growth, fed by all the reading and watching that protects them from doing the actual work of growing. They feel like they're improving. They are not. They are studying. And after 20 years of studying, they are essentially the same person they were when they started. Except now, they have very strong opinions about what other people should do to improve themselves. Today, I want to walk you through 5 reasons why most self-improvement doesn't work, and what actually does. Because the gap between those two things is enormous, and most people will spend their entire adult life in the wrong column without ever realizing it. Reading the books, watching the talks, going to the events, year after year, decade after decade, and changing almost nothing about the actual shape of their life. The fix isn't to stop trying to improve. The fix is to stop mistaking the appearance of improvement for the real thing and start doing the boring, slow, repetitive work that actually changes who you are. By the end of this talk, you'll know the difference. You must take what I'm about to tell you seriously, because the gap between knowing this and not knowing this will define the next decade of your life. And what you do with that knowledge is up to you. Now, before we get into it, you have to understand what is at stake here. Because most people, when they pick up another self-improvement book, think they are at worst making no progress. They figure, at least I'm not getting worse, at least I'm trying. But that isn't actually what's happening. Reading about the work without doing the work is actively worse than reading nothing at all. Because it gives you the feeling of progress without the substance. And the feeling without the substance is a trap. You see, your brain releases the same chemicals
when you read about doing something useful as when you actually do something useful. The book about exercise gives you a small hit of accomplishment. The talk about discipline gives you a small hit of accomplishment. The seminar about wealth gives you a small hit of accomplishment. And after enough of these hits, your brain has been rewarded for the reading so many times that it doesn't need the actual behavior anymore. The reading has replaced the doing, and you don't notice because you feel like you're doing something. Here's the truth. The person who reads 0 self-improvement books, but does one new thing in their life every quarter, is going to outperform the person who reads 50 self-improvement books, but does nothing. Every single time. Because the first person is building. The second person is just feeding the feeling of building. And after 10 years, the first person has done 40 new things and incorporated some of them into a different life. The second person has read 500 books and is in roughly the same position they were a decade ago, but with a much better developed opinion about what they should be doing. You must understand this clearly. The risk of all this reading and watching isn't that it doesn't work. The risk is that it makes you feel like you are working, while the actual conditions of your life stay exactly the same. It is an anesthetic dressed up as a stimulant. It dulls the very pain that should be motivating you to take real action. I am telling you, the people who eventually break out of this trap are the ones who let themselves feel that pain instead of medicating it with another book. The pain is the fuel. The book is the painkiller. And the painkiller has been keeping you in place. The people stuck in this trap are everywhere. They are some of the most well-read, articulate, intelligent people you know. And they aren't living lives that reflect any of what they have absorbed because they read it. They never did it. And reading is not doing. That distinction today is everything. You must hold on to it through everything else I'm going to tell you. The whole rest of this talk is going to be about how to stop being a reader and start being a doer. And the difference between those two roles is the difference between staying who you are and becoming somebody new. The first thing you have to see clearly is that reading about self-improvement is not self-improvement. Watching a talk about discipline is not discipline. Listening to somebody describe the work is not the work. They feel similar. They activate similar parts of the brain, but they produce completely different results. You see, taking in all this material gives you the experience of growth without any of the actual change. Your knowledge expands. Your vocabulary expands. Your understanding of the concepts expands. And because all of that feels like growth, because expansion of any kind feels like progress, you mistake the expansion of your understanding for the expansion of your capability. But understanding something and being able to do it aren't the same thing. Most people who can explain in detail the principles of building a great body can't build one. Most people who can articulate beautifully the philosophy of discipline aren't disciplined. Most people who have read every book about money are still struggling with money. Here's the truth. The knowing is the easy part. The knowing has always been the easy part. The doing is the part that requires the actual work. And the work is fundamentally different from any amount of reading, listening, or watching. The person who reads about exercise for an hour gains nothing physical. The person who exercises for an hour gains a physical change. Same hour. Completely different result. And the trap is that the first hour feels productive, feels like you're working on yourself, when in fact, your body is exactly where it was when you started.
I am telling you. This is the trap that catches the most ambitious people. Because ambitious people love learning. They love the feeling of having figured something out. They love adding new frameworks to their mental toolkit. So they keep reading more and more, telling themselves that they're preparing to do the